Es gibt Zeit im Leben, in denen du das Gefühl hast, in on Berg hinaufzusteigen, der in dichten Nebel gehüllt ist. Du hörst keines Dämon, keine Schritt, keine Wort, der mir den eigener Item begliedet dich, rennt, du gehst. Und die oft fragst du dich, warum du diesen Weg überhaupt weitergehst, wenn niemand sieht, wie sehr du kommst, dies du, die von außen kommt, fühlt sich manchmal erdrückend door, und als jeder wat te stand, denn tief in dir ernsthaft, obi anstrengen Anna, zugen überhaupt einen Wort hat. Da gerade in diesem unsichtbaren Raum beginnt Tivos, das Weilon verborgen bleibt, Einkraft, die nicht von Applaus. Beskteigen oder Uran Ogan lebt sondern aus der Tief deiner Ogan Zelle an den Zelle ins Death, Carl Jung sagt einmal, das jeder Wiederbird, ein Moment der Ovlet, an de Geno diese Moment, in dem du dich allein fühlst, ist kein End, es ist der Anfang eins, Obergangs in ein neues Leben, in der du erkennst das Els, was du im Owen gesagt hast, stark Frieden halt, längst in dies, Root nur, darauf warten, du echt zu werden, wen, die Welt am dich heram schweit, begeht den inner Welt, letter zu werden, plötzlich hörst du Gedanken, die du jahrelang ignoriert, hast du spürst Emotionen, die du immer weggeschoben hast, und du erkennst, dass du, obwohl du allein bist, einer Wahrheit näher kommst, die du im Lärm der Gesellschaft näher konntest. Es ist die Wahrheit, dass du dich aufrichten kannst, ohne dass jemand den Handhalt, dass du verangen kannst, ohne dass dir jemand den Weg seht, dass du wachsen kannst, selbst dann, wenn niemand zu sieht und die es still steht, die Art von Stück, die nicht sondern erfahren, wiad will Menschen fürchten die Einsamkeit, weil sie glauben sie bedeutet leer. Berechtigt Einsamkeit ist kein Mangel, sondern ein Reinigung. Ein innerer Raum, der dir seht, wo du bist, wenn els wegfällt, was dich sonst die Drollen, Erwartungen miteinander. Wenn du in der Einsamkeit stehst, Anna Ebelinghang, Anna Zusprach beginnt ein Tief, beginnt ein Mighty dir nicht mit dem Bild, das du der Welt siehst, sondern mit deinem wahren Wesen, Jung nannt dies die Begegnung mit dem selbst ein Moment, der oft dunkel manchmal schmerzhaft, aber immer transformierend ist. Wie erlegt kannst du dieses Gefühl, du bist unter Menschen, du lächelst, du funktionierst, und das spürst du innerlich die Distanz, die du dir selbst kaum erklären kannst, die gasperisch klingen oberflächliche, als früher, Dinge, die dich einst begeistert haben hinterlassen, keine Spur mehr in dir. Es wirkt, als würdest du innerlich Abschied nehmen, obwohl sich huselig nichts verändert hat. Das ist kein Rucksack, kein lässt. Es ist der Beginn eins, inner, den altes Selbst passt nicht mehr zu dem Menschen, zu dem du wirst, und so gestes, sich langsam fast unmerklich bis du eines Tags spürst, dass du ein Schwell überschritten hast, DOCH, DSDOX, EXDX, selten leicht. Viele Menschen fliehen vor diesem inneren Übergang, in dem sie sich arbeitslösen, in Beziehungen in Ablenken jeder Art sie füllen jede Minute, die still nicht zoomen sind, denn die still treit, fragen in sich, wer bin ich? Was will ich wirklich, wo beluge ich mich selbst, je länger man wegläuft, desto lauter werden diese Fragen, die Einsamkeit kommt nicht, dich zu strafen. Sie kommt dich tiefer zu machen, den Fundament neu zu bauen, dir die Kraft zu suchen, die du im Owen verloren hast. Ich erinnere mich an, die Geschichte einer Frau, die noch dem Ende, einer langen Beziehung in ihrem Leben plötzlich, ungewohnt, stillfand, ihr Zuhause, war nicht mehr von Stammen von Bugang von dem betrotten Klang eins, anderen Menschen zuerst versexiedes, still zu vermeiden, sie traf sich ständig mit Freunden blieb lange Harbetan lenkt sich da irgendwann merkt, sie das die, flucht sie nur, Mutter matcht, also beschloss sie, die still nicht mehr zu. Sie begann, allein zu sitzen, ohne Musik, ohne Handy, sie kocht, sich ihr Essen schrieb, Tagebuch, beobachtete ihr Gedanken. Und dennoch, einigen Monaten sagt, sie den Satz, der mir nie, AOS, dem Kups, die Jing, ich habe verstanden, dass die, still nicht mein Feind ist, sie ist der Ort, an dem ich endlich mich selbst hier. Dieser Moment war ihr inneheimt, Geno das meint Jung, wenn davon sprach, dass der Mensch erst rief, wird, wenn sich selbst in der Einsamkeit
Begegnon kin. Wenn du lernst, allein Zeus de hen verndor sit shetty vos grundelgains, du wortes nicht mehr darauf, das Gemon kommt, dich zu retten, du wortes nicht mehr auf beski Tigang, du wortes nicht mehr darauf, das Gemen dir sagt, dass du bist, du erkennst, dass du dich jede Zeit selbst halten kannst. Dies Erkenntnis ist Freiheit, nicht die Freiheit von anderen, sondern die Freiheit von anderen abgegeben. Dag sobald du beginnst, das Innerstück auf Subaldag, neue Herausforderung auf, die Stillhoffnung des Gemen den Anweg sieht, das Gemen bemerkt, wie sehr du kämpfst, aber häufig geschieht genau das Gegenteil du gibst, den Besties, an die man reagiert, du arbeitest hart, an die man sagt ein, Wort dies, Unsichtbarkeit, Konservaban will, geben Geno, an diesem Punkt auf, nicht weil sie unfähig sind, sondern weil sie nie gelernt haben, eine Anerkennung weiterzugen, daher Transformation geschieht immer im die Welt sieht, die Blut, aber nie den Winter, den Wurzeln durchsten, mussten der Mensch, der sein selbst wortvoll von Auen besith zerbrechen still, der Mensch jedoch durch sich selbst validieren kann wuchsten der still. Wenn du lernst dich selbst zu loben, selbst zu sehen, selbst zu achten, wirst du, unabhängig von den Menanden, andere kein Schwiegen verletzt dich dann mehr. Kein fehlender Applaus stoppt dich, denn du gehst nicht mehr, gesi hinzu Wort, gehst, weil der Weg der richtig ist, dies gibt ein mythologisches Figur die dies Phase perfekt wirke Cassandra. Sie kannt die suchend sehen, aber niemand. Blatt ihr Wahrheit wurde ignoriert. Ihr Stimmbuch hat, doch sie wussten nicht, auch wenn die Welt sie nicht warnen blieb sie sich selbst true. Ihr geschieht, seht, dass der deine Wahrheit nicht davon abhängt, wie viel sie rennen. Manchmal ist es genug, wenn du selbst die kennst, wenn du aufgehst bei mir gehen noch links andretz zu schauen, wenn du nicht mehr darauf wartest, das Gemon denan Wort bestig, ensteth ein tiefs Gefühl von innere Festigkeit. Aber dorthin zu kommen musst du einen weiteren Schritt gehen. Du musst offern dich als Opfer deiner Umstände zu sehen. Das Jammern, das Klagen, das passiert, das ausgerechnet mir, all das blockiert die Energie. Jeder Mensch ehrlich muss stable nang, aber nicht, jeder bleibt, deren Gefühl. Wenn du erkennst, dass du nicht kontrollieren kannst, was dir passiert aber immer kontrollieren kannst, wie du darauf reagierst, beginnt den war matcht, nicht die matcht, überen sondern die matcht, über dich, clbst. Das Leben ist, wie ein Flassist ist, dich FL sensoriert manchmal den Plein, bringt Unvorhersbares, da Genovi Wasser Steinglittet, formt das Leben den Charakter. Wenn du lernst, nicht gegen den Fluss zu kämpfen, sondern im Rhythmus des Lebens mitzugen wirst du weicher im Häsan, aber stärker im Kern und merkst du, dass du nicht mehr so leicht reagierst wie früher dich einst tief Verletztheiten beruhen dich weniger. Nicht weil du kultuden bist, sondern weil du innerlich stabiler Juden bist. Du brauchst nicht mehr jedes Wort, jest, jedra. Du brauchst keine permanente Aufmerksamkeit. Du bist nicht mehr aufmerksam vom Echo anderer Menschen. Den Mittelpunkt liegt nicht mehr drugand, sondern in dir, dieser Zustand folgt nicht vom Himmel. Ensteth durch viel Nacht der uns viel Stilltrugenen, viel Momente, in denen du dachtest, du heilst es, nicht Deus, aber du hast es ausgelten, mehr noch, du bist, dann gut, Menschen, die dich hüt, sie werden vielleicht sagen, du siehst stark, aber sie werden nicht verstehen, dass den Stärk in Zeichen entstanden ist, in denen du dachtest du hittest. Wenn du an einem Punkt angelangt bist, an dem du dich nicht mehr erklären musst, an dem du nicht mehr darum kämpfst verstanden zu werden, beginnt eine neue Art von Frieden. Dieser Frieden ist keine Abwesenheit von Problemen, sondern die Abwesenheit innerins. Du bist mit dir im Reinen. Du weißt, dass du Fehler machen wirst und dass das in Ordnung ist. Du weißt, dass manche Menschen bleiben und durchgehen werden. Und das auch das in Ordnung ist. Du weißt, dass du seitdem fühlen seit erleben wirst. Aber, dass du dich selbst in all diesen Phasen bemlichst du irgendwann, wie du in einem Café sitzt allein, aber nicht ein, oder wie du spazieren gehst, ohne Musik, ohne Gespräch.
Iberemati, einem Gefel von Klarheit, Diocese Gefel Ensteth, wenn du beginnst den eigener, halt zu sein. Wenn du erkennst du nicht weniger, Word bist, nur weil niemand, das du nicht weniger weitgekommen bist nur weil niemand dies bemerkt, den Wort hat nie von euren Augen abhängt da war immer da und dann kommt der wichtigste Moment, der Moment in dem du beginnst, dich selbst zu du hörst auf, den zu tolerieren die dich erstrin, du hörst auf, Grenzen zu überschreiten nur jemandem zu gefallen, du hörst auf, dich klein zu machen damit, sich größer fühlen, du hörst auf, den Wahrheit zu verstehen, du hörst auf, dich zu entschuldigen, weil du gewachsen bist, du hörst auf, dich zu entschuldigen, weil du dich veränderst, denn die Wahrheit ist, du bist nicht mehr dieselbe Person, die du vorher warst, du bist jemand, der durch das Dunkel gegenüber ist, und dabei gelernt hat, sein eigen Flamme zu die Eis Flamme brennt ließ, vielleicht unsichtbar für andere aber sie leuchtet für dich, und das genügt, wenn du in diesem Punkt bist, wird dir klar, dass der Weg weitergeht, dass du dich weiterentwickeln wirst, dass du noch viel lernen wirst, aber du weißt, auch dass du nicht mehr zusammenbrichst, wenn es still wird, du weißt, dass du nicht mehr surfgelst, wenn Menschen dich nicht verstehen, du weißt, dass du dich selbst nicht mehr verlierst, wenn du allein bist is, nicht die Stärke die wir von anderen erwarten die uns retten, sondern die Stärke die wir in uns selbst entdecken, ein Stärke die ließ wuchst in unbeobachtet Momenten, in Akten ohne Trost in denen du danach, weitermachst.wen du dieses Video hörst, und dich in Gesprechen fühlst, dann weißt du tief in dir, dass du nicht schwach bist, du bist in der Phase, in der du lernst, dich zu tragen, und vielleicht, esds die wichtigste Lektion überhaupt, wenn du da bist, wenn du immer noch aufrechtest, obwohl niemand an deiner Seite geht, dann ist das kein zu, es ist in ihr Seewalken, und wenn du siegen möchtest, dass du auf diesem Weg bist, dann schreib ein einziges Wort in die Kommentare, hier, denn manchmal reicht ein kleines Wort, zu sagen, ich gehe weiter, auch, wenn niemand zusieht, auch wenn niemand versteht, ich gehe weiter für mich. Im Lauf des Lebens beginnen wir immer wieder Momenten in denen wir das Gefühl haben, dass die Welt uns prüft, ohne uns ein paar Zugänge. Es gibt Zeiten, in denen wir glauben, dass alles gleichzeitig über uns hereinbricht, und wir immer noch halt zu tun, obwohl unser Haram scheinbar niemand versteht, was in uns zugeht. Jeder Mensch trägt ein Geschichte in sich, die verändert unsichtbar bleibt, dass sie prägt unser Denken, unsere Entscheidungen, und die Art, wie wir die Welt betrachten oft, gehen wir schweigen weiter, rennt wir innerlich ganz Universum. Bugan wir lächeln, obwohl wir müde sind, wir stehen auf, obwohl wir am liebsten liegen bleiben würden, wir tun das, weil irgendwo in unserer Stimme existiert die sagt, je wie toi, auch wenn niemand es sieht. Diese unsichtbare Kraft ist es, die Menschen antrieb des Elpist, wenn das Leben sie, manch nennen sie Mut, andere nennen sie Willenskraft. Dog, im Kern, handelt es, sich etwas, tiefs Letz, die eine Überzeugung, das wir ein Bedeutung haben, egal wie schwer der Weg gerade ist, dies Überzeugung ist nicht an guten Tagen, sondern an den Tagen, an denen wir kämpfen müssen. Gerade dann, wenn uns als Intellekt, wenn wir zulaufen, wenn wir uns selbsten, freudstellen, wird unser Charakter und genau in solchen Momenten sieht sich die Wahrheit über uns selbst erlernen, wer wir sind. Wenn wir nichts anderes haben als unsere eigene Stärke, viele Menschen gehen durchs Leben nana, gimmels wirklich stehen zu bleiben und in sich hineinzuhören. Sie erkennen nicht, wie viel Kraft in ihnen liegt, weil sie ständig Secken öffnen, Anerkennung zu öffnen, Anerkennung zu bekommen oder anderen zu gefallen, dabei vergessen sie sich selbst. Dat irgendwann kommt der Tag, dem sie merken, das Leben nicht darauf wartet, dass wir uns finden. Wir müssen selbst den ersten Schritt machen, und dieser Schritt ist oft schmerzhaft. Es winkt uns ehrlich zu betrachten, was wir fühlen, wo wir sind und wohin wir gehen wollen. Dat is gibt eine alte Wahrheit, wir sind an inneren Schatten nicht kennt, wird immer von ihm gefordert.
Viel Menschen laufen vor ihren Dunkeln gefallen davon vor Angst wird Enkoschong oder Truke Dog als Wovo werflion verfüllt ans Neuharten gar. Carl Jung sagt einmal das Nichts, Gefgorgeche ist als ein Mensch, der Sinn und Schatten nicht versteht, denn ein Mensch, der die eigenen Dunkalen Sitten nicht kennt. Lass sie an Bustin Sinem Leben worken, das führt zu Konflikten, zu Selbstzweifeln, erst, wenn wir Denmut finden uns, unser Dunkelheit zu wenden können, wir frei werden, der Schatten ist nicht unser Feind. Ist der Teil von uns, der Gehart werden will, wer bekenzen an Schatten an sus Han, wird bemerken, dass wir anxios, der Vergangenheit stammen, wie liegt aus einer Kindheit, in der man lernen muss, stark zu sein, aber man schwach war, wir legte jos besi hungand, die uns verletzt haben und uns geliat, haben nicht mehr zuvertrauen, wir legte jos Situationen denen wir haben und wir uns selbst nie versehen haben, all dies Erfahrungen tragen, where uns herem wie Schwerstein in einem unsichtbaren Rucksack, UNDG länger wir sie tragen desto schwerer werden sie, da wenn wir uns in uns stellen, wenn wir sie anschauen, wenn wir sie verstehen, werden sie leichter sie verlieren. Ihr matcht Everdments is, gibt Menschen Eis, gibt Menschen Eis, Leben lang Kenis, allen recht zu me. Sie glauben, dass Harmonie nur dann existiert, wenn sie ihre eigenen, better, da war Harmonie ansteth, nicht durch Anpassung, sondern durch Authentizität, jemand, durch sich selbst, true ist, strahlt ein, Kraft aus, die nicht künstlich ist, 10% ist ruhig, unstable, weil nicht versagt. Gemwandandus, Zusen solch Menschen spirieren Anna is, zu be bestätigen nicht, weil sie perfekt sind, sondern weil sie echt sind. Die Welt hungot nicht, noch Perfektion, sondern noch Menschen, die sich zeigen, wie sie wirklich sind, viel von uns leben im Nicht, dem Gefühl beobachtet oder bertelt zu wird, da wenn wir ehrlich sind, erkennen wir, dass die meisten Menschen zu sehr mit ihren eigenen Sorgen beschäftigt sind, uns wirklich zu betrachten, wir verschwenden so viel Zeit, demot uns Gedenken darüber zu machen, was andere denken, dass wir vergessen, was wir selbst denken. Das Leben ist zu kursam, sich ständig an Mananien zu orientieren, die sich morgen schon andern, keine, was heute bewundert wird, kann morgen kritisiert werden, was heute kritisiert wird, kann übermorgen gefeiert werden. Easy Steinen loser Rislauf, da wir im Einklang, mit sich selbst lebt, bleibt stable, egal wie die Wellen in Harem schlagen, unsere Grot, aufgebe im Leben ist nicht, die Erwartungen anderer zu erfüllen, sondern herauszufinden, was uns wirklich erfüllt, was uns lebendig macht, was uns lebendig bringt, kann ein Traum sein, der in uns Zeit, jaren schlummert, ein Leidenschaft die, wir vergraben haben, while anders sagten, sie sei an da wir sagt, was realistisch ist, viel der bedeutendsten Erfindungen, Entdeckungen, an Kunstwerk, der Menschheit, galten einzieht, da Gemmenglot, ansieht, an dieser Glob war, stärker als jede Kritik jeder, Mensch tritt ein, in jes führen sich bei manchen Brentis Lot unsichtbar, bei anderen Glimtis, Liesentwortet, nur darauf, wieder, einfach zu werden, manch verlieren, da es für, weil sie von Menschen umgeben sind, die selbst kein für mehr haben. Daher einfach reicht, das inner wieder zu beleben. Dieser Funken ein Moment sein, ein Gedank, ein Wort, ein Lied oder ein Begegnung, das Leben hat, ein besonderer Art, Menschen oder Situation an Sushi kann, wenn wir sie brochen Orch, wenn wir es erst später erkennen, gibt Sitten, in denen still wird, Momente in denen uns das Leben zwingten, die Stuken bingstigen sein, denn sie konfrontiert uns mit, unselbeste da, Geno dort, instelbst, da Geno dort, instelf sie, in der still erkennen, wer was, wer verdrängt haben, was wer ignoriert haben, was wer verloren haben, was wer we defenden, wir folgten die still, weil sie mit Einsamkeit verwechseln, da Einsamkeit bedeutet nicht allein, zu sein Einsamkeit bedeutet sich selbst verloren zu haben, wenn wir uns finden wir die still nicht länger bing, sondern heilsam dort ist erstlich wie wir Menschen glauben, dass Heilung ein Linearprozess sei, da Heilung ist sie konnten wollen. An einem Tag fühlen wir uns da die klar, am nächsten Tag fühlen wir Zürichen alte Muster, an die es dienen oder das es dienen.
or nang hai lung, bedoatot, nick niemel zu, fulanese bedoatot, jedes, mal wieder, aufsustein vielicht, I'm wennig bewuchter als suve jeder Rückschritt sein Ziel. Dive, jeder Schmerz ist ein Erinnerung daran das Wille, UDH Durchbruch ist ein Beweis davor dass wir wachsen, das Leben verlangt nicht, dass wir perfekt sind, es verlangt nur, dass wir ehrlich sind, zu uns selbst und zu den Menschen, die uns wichtig sind. Ehrlichkeit pfeffnet an die, wir nicht einmal sehen konnten solange wir uns hinter Moskon, wir steckt haben, dog, ehrlich zu sein, braucht dies, mat, wir letzbar zu sein mat, zu geben, das wir nicht, als wissen, mate zu sagen, dass wir Angst haben, mat zu siegen, wo wir schwach sind, da paradoxerweise entsteht war, stark, erstan, wenn wir unsere Schwach akzeptieren, viel Menschen bleiben stark, sei das Fällen von Angst, darf war stark, bedeutet trotz Angst, weiter suchen, trotz Unsicherheit, trotz Schmerz, stark bedeutet den nächsten Schritt zu machen, auch wenn der Weg unklar ist, stark bedeutet nicht aufzugeben, auch wenn es in uns danach schreit. Stark bedeutet das Herz offen zu halten, auch nachdem es verletzt wird. Viel verschiedene Geniehers, weil sie glauben sich dadurch zu schützen die, zu schützen nicht es verhortet jeder. Mensch würden es gesehen zu werden, wirklich gesehen, nicht durch die Augen der Welt, sondern Menschen, die unserer Seele erkennen. Doch solch Menschen in unser Leben zu lassen müssen wir zuerst uns selbst erkennen. Wir müssen lernen, unser Bedürfnis zu jugen Grenzen zu setzen, wird in uns selbst zu finden können. Andere kann uns geben, was wir uns selbst nicht zugestehen. Liebe beginnt nicht bei jemand anderem, sie beginnt bei uns. Es gibt Momente in denen wir zurückblicken und plötzlich verstehen, warum bestimmt Dinge geschehen sind, Situationen, die uns damals gebrochen haben, waren oft die gleichen, die uns später stärker gemacht haben. Menschen, die uns machten Platz für Menschen, die bleiben sollten, Touren, die sich schlossen führten zu Wegen, die wir sonst nie betreten hätten. Das Leben ist nicht gegen uns, es formt uns. Auch wenn wir es nicht sofort sehen, wir alle tragen ein, Lies, Sehnsucht, in unserer Sehnsucht nach Frieden, nicht nach jener Art von Frieden, der von ihren Umständen abhängt, sondern Ohren, Frieden der bleibt, egal was geschieht. Dieser Frieden entsteht nicht, wenn es perfekt ist, sondern wenn wir akzeptieren, was ist beth, wenn wir verstehen das, wenn nicht als kontrarieren können, wenn wir loslassen, was uns tut, wenn wir vergeben uns selbst und den Vergebung bedeutet nicht, dass das, was geschehen ist, in Ordnung war. Es bedeutet nur, dass wir uns weiterhin von der Vergangenheit gefesselt zu werden, manchmal heilt uns das Leben fest, nicht weil es uns stoppen will, sondern weil es möchte, wir etwas Wichtiges erkennen, vielleicht, dass wir zu schnell leben, vielleicht, dass wir uns selbst vergessen haben, vielleicht, dass wir etwas festhalten, das längst gehen sollte, vielleicht, dass wir etwas News aber Angst haben es zu listen. Dies Momente sind keine Strafen, sie sind Hinweis darauf, dass wir auf unserer innersten Herren sollen wir Menschen suchen ihr ganzes Leben nach ihrem Zweck, das Schinnensteth nicht durch Großtaten, Schinnensteth durch Präsenz, durch Verbindung, durch die Art und Weise, wir mit uns selbst sprechen, wie wir mit anderen umgehen, wie wir die Welt betrachten. Schinnensteth. Wenn wir anfangen, zu leben, wenn wir nicht nur reagieren, wenn wir erkennen, dass jeder Tag beginnen, jeder Gedanke ein Bedeutung hat, dort es kommt, der Tag an dem ein Mensch erkennt, dass nicht länger divergent sein kann. Die Ande von ihm erwarten dieser Tag konstant kommen oder wie ein Sturm, wenn kommt beginnt ein neuer Abschnitt. Ein Abschnitt, in dem wir zur Karabon, wir wirklich sind. In dem Moment beginnt war Freiheit Entscheidungen zu treffen, die unsere Seele ins Freiheit, nein zu sagen, wo wir früher, ja so, Freiheit, das Leben zu gestalten anstatt es nur zu ertragen, und irgendwann, wenn wir weitergehen, wenn wir wachsen, wenn wir uns selbst wiederfinden, beginnt etwas Wunderbares, wir sehen die Schiegenheit des Lebens wieder, nicht die Oberflächlichkeit, sondern die tief, Stillschiegenheit, die kleinen Dingen want, in einem Sonnenanfang, in einem Lächeln,
Gespräch, in einem Loman de Rouge, in einem Augenblick de Klar, where Entdecken, das Leben nicht perfekt sein muss. Wortvoll zu sein. Amn des Tags esdas das Wichtigste nicht, was wir besitzen, sondern wir Jordan sind, nicht, wie viel Siege, wir erringen haben, sondern wie viel Mail wir den, mat hatten wieder, aufstehen, nicht obi, wir als richtig gemacht, haben, sondern obi, wir als gegeben haben, was wir konnten, das Leben belohnt nicht Perfektionis, belohnt Authentizität. An der Mensch, der den mat hat, ehrlich mit sich selbst zu sein, ist Reiche, jeder, der versagt, jemanden der zu sein. Wen wir einst Tag zurückblicken würden, wir fest, dass die Schwörsen seit so oft die Wut, sie haben uns gelehrt zu fühlen, zu empfinden, zu hoffen, zu vertrauen und zu leben, sie haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind, und sie siegen uns, dass wir mehr stärken, ans tragen, als wir jemals vermöglich, gehaltenheiten. Das Leben ist ein Weg, kein Wettlauf, ein Fluss, kein Ziel, ein Geschenk, und die Rend wir weidigen mit all unseren Arbon, all unseren Trumen, all unseren Wünschen erkennen wir langsam, dass wir nie allein wären, denn das Leben selbst begleitet uns in jeder Entscheidung, in jedem Schritt, in jedem Eit. Manchmal, wenn wir innehalten und tief durchatmen, spüren wir es, wir sind higher, wir lieben, wir wachsen, und das allein ist ein Wunder.